Welcome to Helsingborg, Sweden. We are here for the Gruyère AOP European Curling Championships 2019. We take a look around this evening over the city's big square, which leads to Terrasstrapporna, terrace stairs, which again takes you up to Kärnen, the core, a medieval tower, which is the only remains of what was a larger Danish fortress. As we take you inside the Olympia rink, it is Sweden to play Switzerland in the second men's round-robin game. Team lineup for Sweden: at lead, Kristoffer Sundgren. Throw in second stones, Rasmus Vrano. At third, Oskar Eriksson. And Team Sweden again skipped by Niklas Edin. For Team Switzerland, at lead, Marcel Teufler. At second, Romano Meyer. Third is Mikael Brunner. And team skip, Yannick Schwaller. You see the standings. It was Germany, Italy, Scotland, Switzerland and Sweden picking up a win this morning. Denmark, England, Netherlands, Norway and Russia yet to pick up a win so far this week, but lots of curling left to be played. As we see the other games out in the arena this evening, Norway will take on Germany, Netherlands to play England, Denmark take on Russia, and also Scotland will play Italy. I'm Sander Olvang, joined by Olympic champion Rona Howie. Good evening. Good evening, Sander. I think we're in for a cracker of a game this evening. Six-time European champion Niklas Edin will take on a very young but mature Swiss team. Had some struggles so far this season. Looking to bounce back with a good championship. Teams just making their final preparations. As we saw, Sweden picking up the last stone advantage in pre-game practice. And it will be Switzerland to start. And lead for the Swiss, Marcel Teufler, 25 years of age. A big sweep early for Meyer and Brunner. Get the center guard in place, and already some action here. First end. Here's Kristoffer Sundgren. Lite tight kanske. Kan hålla igång lite. Bra linje, bra linje. Bra fart. 12-8. Bra linje. Här är plats. Kommer nu då. Det går lite. Ja, håll igång ni. Kommer fint. Japp. Dra kullen då. Kom igen. Taking a quick look at the rules of play. 5-stone free guard zone. 6 ends minimum. Both teams with 38 minutes of thinking time and 60-second timeout. Okay. Edin just tying his shoe. Yeah, they didn't come right around that guard, left it quite high, so allows Switzerland a chance to come right around both guards. Skål, Piet! 10-7! Japp! Av 4! Japp! Av 4! Wow! 10-7! Japp! 10! You can see it really pulling from the hog line into the house. Big finish. Just about coming out the other side of both these guards. Liten tap, okej, men den är bakom 10, så frysen är bra. Jag tror den här kallar lite mer. Bra linje.
Känns topp 4. Ja, bra linje. Då. Vill ni ha bajta 10 för att vara skottet? Sacka bra lite. Linje. Bra linje. Stopp 8. Kan tappa med den här linjen. Ska vi gå hela vägen? 8. Ja, ja. Just looking to freeze on top here. Bajt 4. Ja. Fortsätt hela undan. Fortsätt. Rundan där. Bra så. Anna klarar bra. Doesn't lie short, but it's nicely buried. Okej. Ta inne! Okej. Straight away, Switzerland know they're in a bit of trouble. Danger stones with the guards in front. Romano Maia. Yep. What a shot. First end. Yeah, no first end nerves for Maia. So a run back double. He means business. He's here to work. And followed by another double. I think we're in for a feast of curling this evening between these two teams. Maia and Skip-Jannik Schwaller picked up both the gold and silver medal at the World Juniors together not too many years ago. Actually, last time Romano played the World Juniors was 2016. Seems like that's becoming a trend. Younger and younger teams making it to the big leagues. That transition from junior to men's play just seeming like a smaller and smaller step. Yeah, definitely, men and women. Really, years ago it did take a good few years to get that step between juniors and senior level, and as you say, we're seeing younger and younger teams competing at European and Worlds. Speaking of, Rasmus Dorano, second for Sweden, made it to a final at the World Juniors all the way back in 2012. He was only 17. Didn't see him much on the international level after that until he was picked up by Edin, and well, instant success. Yep. Whoa. Yep. Whoa. Brunner with the run back will make it. That one spills in behind the corner. Ja, eller samma. Tror där. Kan bajta T-line och snedfrys. Okej. Får helt okej svänga ja. Mitt 12 räcker för vad skottet. Vilken is vill ha? Okej. Here's Oskar Eriksson. He made it to a World Junior final at age 16. So a lot of players who were talented at a young age. He was nicknamed the Professor back then. Very good tactical mind at a young age. Yeah, very cool customer, nothing phases him, nothing flaps him. Just gets on with the job. Joined forces with Edin after his team picked up a silver at the World Championships in Beijing. And ever since, there hasn't really been too many teams in Sweden to give them any problems at all at home. An early mistake there from Oskar, coming up short. Nice. Switzerland to lie two. Really nicely drawn in behind cover.
Alternativt skickar den mot den, men den är ganska tunn. Så späcken vid den där skisrack. Skulle kunna spela snedfrysen, men det kanske är svårt att ligga skott. Ja, den är nästan 1,5 sten framför Ty. Vi kan ju ligga andra och få till något, det kan vi göra. Om du gillar det, annars är jag på den också, men det känns som... Jag är på den också, vi kan ju tappa lite också. Sätter den så drar han bara på kanten. Går vi garden så öppnar vi. Ja. Då kan vi skjuta hans gard på det i alla fall. Eller runda den. Hade 14-4 på hans nu. Tror ni samma fart är okej? Ja, det släpper. Did consider playing the run back, but will opt for the freeze. Linjen ser bra ut. Bite 4 för frys. Helt G-fart. Bra. Full 8. Topp 8. Bra linje. Hänger lite. Okej, lugn då. Bra linje. Okej också. Bra linje. Ingen dutt dock. Ingen dutt. Bra linje. Ingen dutt. Snyggt. Oh, pretty good there from Oscar. Certainly makes up for the first one. Jäklar, min dog. Mitt på banan var bara... Den var sam... Makes it very difficult to remove. Kan du säga aktivt gräs, man spitzer upp i sig. Ja, von der ist schon zweimal gesehen. Der hat es. Es geht nicht. Ich finde den Run super, ja. Aber den kannst du hast ja. Ah, Russen. Ja. Nase wäre auch noch gut. Da sind wir immer noch abgekartet. Lange down noch, ja. Deciding to go for the run back. Vierten Drittel sein, oder? Ja, so wie bei ein bisschen etwas. Genau. Okay. Ja. Jannik Schwaller. Yep. Yes! Door it. Never Jan! Hi! Come take it. Trying to hold it. Just over curls, clips their own. Okay. Does expose the red. Just a little bit tight, out of hand. The son of Olympic bronze medalist Christoph Schwaller. Same year, you won gold, Rona. Tycker du linjen har varit liknande? Det känns som det finns bra curl här. Ja. Ja. Känns bra det. Försöka ha typ den här farten då. Ja, bak 8 själv tänker jag. Kan vi få ner den här så långt som möjligt är det bra, men ja. Det känns som en bak 8 själv, resten med sopen. Ganska klart trögare ändå. Ja. Känns som att vi behöver 2 meter mer än tiddragningen. Jag tar den lite lättare. Switching the rocks here. I think he said this rock might be just a bit keener. This is something they try and figure out in practice yesterday. It's practice day for all the teams, but also every evening of the week. They can come out and try and match stones in the evening. Usually bring in their 5th player to do that and coach. Always good for the 5th player to be throwing some stones in case they're called on the ice. Trying to get some separation here. And Sweden will lie too. Here is the professor. I think they were hoping to tap that a bit further and roll in behind the guard, but a decent option. Jag tror det inte blir den där tredjedelen typ så den hade blivit en gimme. Biting his nails. Nervous already. Högt kvar. Jag stämmer nog rätt fin. Ja, men mig så här till vänster. Jannik Schwaller has had a grip on Nadine so far this season.
They've played twice. First in an event in Baden, and then in Basel, both places in Switzerland. As this wrecks on the guard. A very costly mistake by Schwaller, because now Sweden in an open draw to score 3. Yeah, before Oscar Eriksson played that good come around freeze, Switzerland were lying really well. Quite quickly he can turn around, and well, you wonder if home advantage playing on Swedish soil might be helpful to Edin this time around, having lost to Schwaller twice in Switzerland. Edin, of course, did pick up a gold at the Europeans back in 2012 in Karlstad, where they team practice every day. They're not on the road. And this draw on the last stone here, first end, looking very good for Sweden. Just keeping that clean. Kristoffer Sundgren right on to the button. 3 points for Sweden. Great start. Vill du fortsätta med 7 run eller känns den... Nej, det är lätt för din trea och den du spelar känner sig väldigt lik i alla fall hogg in mot mitten. Men då kommer du ha en scen som skiljer ännu mer i så fall. Jag kan nog gilla att ha 7 bara för att jag inte är så bra när jag går till rökt så ifall det bara... Sist gick mir auch gut. Det är strikt Ich habe erwartet, dass der Sport so viel gehört hat. Ja, men det kanske kan jag på. Ja. Also letzte Draht 37 ist härter weit, als wir am Anfang da Gell? hatten. Haben wir auch durchgehabt. Spela den vanliga först, den han gjort tidlagningen. Ja. Ja, det går då. Jag gav den lite mer dock. Lite vid just nu. Lite vid. Ogge. Oskar. 8, 4. Full 4 nästan. Vänta så länge du kan och sen behöver du dra. 4. Second end. Sweden up by 3 on Switzerland. It's tough to lose a 3, but remember, we play 10 ends, so no need to get too upset. Stay calm. Yeah, 9 ends to go. Take your 2, get the 4. It is a bit different playing 10 ends rather than 8. Okay. Definitely have a bit more time. Tougher to keep a lead. And with the new 5-rock rule, it's easier to come back in the game when you're down. I've definitely seen that a lot more this season. It'll be interesting to Linjen ser bra ut. get more numbers, more stats in after this season is over. Linjen ser bra ut. How things have changed, but at least it feels like I've seen teams picking up 3s and 4s even to win games in the last end, having been down 2 or 3. But I think with last year being the first full season where it was played, teams were still experimenting with it, with different score situations going into the last couple of ends of the game. So this season I think you'll see it being put to even better use. I don't think it's necessarily fully thought out yet. Not long. The 4-rock rule was played for a few decades. Yeah, it was pretty textbook. You do that, they do that. You do this, they do that. Whereas now with that extra stone, it just makes that difference. If you're down in the game, certainly got plenty of opportunities to score a couple. And of course with the ice constantly improving and the
the skill set of Komma the från det players hållet och improving. tappa lite tror jag. So many more options. Fart till 10 ungefär är bra när den kommer fram. Nästa, ja. Inte långt ifrån i alla fall. Gå nu på tappen! Ja, jag gillar Got some other T-fart games. och tappa ner den där. Out here this evening, one is Norway-Germany. Yeah, Norway lying few in there. Mark Muskatovic, skip of Germany, having to draw the 8-foot. Linje! Linje Martens! Alicia! Characteristic Håll whistle igång. Ja, to ja. tell the sweepers to sweep or not sweep. Håll igång. Lite kort! Bara fart, bara fart. Lite kort! And sweepers seem happy, Full fyra. looking good, perfect. Bara frys. Helst bara frys, helst bara frys. Score of 1 for Germany. Den kom inte så mycket. Den är aktiv, men det var inte något... Norway looking for a win this evening after losing out to Scotland this morning. Thomas Ulsrud back in action with a new lineup. And new trousers, no fancy pants this year. That's good! Kan upp i drömmen! Would be unusual. This is trademark. Yep, no freeze! Whoa. Det är helt okej. Skulle kunna skjuta den. Blästa de två är väl ett alternativ. Eller bara försöka snedfrysa så alla träffar, sen försvinner den också. Ja. Mitt på linan frys där skulle vara nice. De kan ju göra någonting här i framen. Den krymper i bot ganska mycket för dem också. Sätta ner den då så kan man ju spela den sen. Ja. Det andra är väl att klippa cornern också och låta dem göra någonting mer. Men jag tycker den är lite för hög den här, så det känns som att gå in med något. Det här tycker jag ser bra ut. Ja. Blir det en liten tap och den hamnar där gör det absolut ingenting. Försöka hålla slagstenen här bara. Fullt håll mitt på linan. Ja, samma är nog okej. Den var precis full 4 fot med soptipp. Lite tight. Gärna hålla igång. Lite hårt! Okej, vänta då. Helt okej. Japp. Linje! Känns tight. Japp, tight. Stopp 8! Tight. Liten dutt! Japp. Liten dutt! Bara fart. Med. Inte mycket dock. Liten dutt! Ja, fint. Mycket bra där. Ja, segare där. 14 på segare där. Ja. 14-6 har jag. Bra så. A pretty good setup here for Sweden. Okej. Angles favour them right now. Okej. Whoa. Up, go. Yep. Whoa. Yep. Whoa. Meyer runs it back and gets everything moving. Pretty good. Certainly opens things up. Yep. Whoa. Okay, he says, that'll do. It'll be tough to do Snacka much mycket better. men. Ja, kommer nog nästan sitta på en 10 i Does sliden. leave Switzerland lying shot, stolen in behind the corner. Pretty long though. Looks like Sweden will be chasing. Coming out. Pretty wide here. Just the second end. Could be a bit fresh. Rent. But Bra fart igång. Oscar will know this. Trippa. And he's coming from that left-hand hack down that side. Also helpful. Bra. Fint. Ja, hela vägen.
Ja, fint. Mycket bra. Okej, 10-26. So. Nehmen wir wenigstens wieder einen Turn offen am Schluss. Dann auf. Stanna av! Yep. Stanna av, Bau! Wow. Stanna av! Gut, stanna av, ta! Cello. Ta! Ja. Ingen! Okay. Looking for the inside roll. Just get it on the nose. Marginal och vicka lite in, en halv sten in var det bra. Yes. Så ut och hänga lite mer på den här sidan, men slår de en 10. På kanten så är inte hela världen. Rent. 10-0. Japp. Japp. 10-0. Japp. Håll igång. Japp. Hårt, hårt. Hårt. Hela vägen in. Ingen väg. Perfekt. 10-2. Håll in. 10-2 hade du. Ja. Team coach for Switzerland, Bernhard Wertemann. Doesn't look too upset, considering the 3-0 scoreline. Those two Swedish counters make it tricky to come around. Having to go a bit wider. Hårt, hè? Ja. 12, 8. That's a home drum. Sweepers working this really hard. Kom met. Really good sweeping. Kulla, kulla, kulla. Oh ja, They're up to the skip now. Hi, nog niet. Nog niet. Okay. Trying to relieve your sweepers when you can. Hårt, hè? Ja. 12, A lot of torque That's a home drum. being put into it. Kom met. Kulla, kulla, kulla. Oh ja, And here comes the skip to take all the glory. Nog niet. Okay. It's sometimes good to get a few strokes in as a skip just to keep warm. We see Fredrik Lindberg. Speaking of sweeping, Känns som man har nästan samma träffbild på den här. did make up a pretty good front end with Victor Kjell Halvträff så for får man i alla fall Edin ut deras, men då spinner den av. back in the day, not too many years ago. World champions, European Är champions. det lite segt där inne fortfarande, eller? Ja, det kan vara lite säkert. Inte så farligt, men lite. Japp. 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 Japp, japp. Hårt. Ja. Ligger bra. Hårt. Trying to slash here, will make it. Does it stick around? I think it does. Just in the back 12. Sweden lines 2. A win here for Sweden could be could boost to their confidence after a season not full of highlights. As we take a look at Denmark play Russia. Denmark line 1. Sergei Glukov. Linja тоже. Skip for Russia. 4 фута. Линия будет умирать. Линия супер. Happy with the line. 13 Down to the sweepers now. Just need to be biting the 8 foot. Okej. Japp, linje. No problem. Score of 1 for Russia. Japp. Hej. Okay. Yannick Schwaller just coming up a bit shy on that draw. Sweden will look to make it as difficult as possible Här så täcker du den också. for them to score. Skulle hamna här så. The Swiss.
Chance to really take away most Ja, det är ways to typ the om du råkar forfeit. klicka i röd. Då tar vi ändå bort rätt mycket bo om du skulle vara lite lös och du stannar så här. Men ser du den här bättre så kör vi den. Nu kommer vi gå utanför. Jag tror jag gillar den faktiskt. Okej. Borde vara lugnt Känns för som gadden. kan 12. Sa du? Det borde vara lugnt för gadden. Nej, det är bra där. Tror du är högan 13? Nej, jag tror inte I'll det. play the same path here Tänkte as out den Schwaller. först, men jag tror fan Niklas att Sedin. låta han spela den istället. Det är lite Det är ganska smygtajt på cornern. Är det där? 13,5, höga 13 kanske. There's constant Jag tyckte communication hans förra between the som kom in Swedish bra. team. Såg kort ut hela vägen. Den här var typ 15-2 när About han the var weights. borta direkt. Liksom. 15,3, ge fall 15,5. 15-4. They timed Jag försöker spela Schwaller's på draw. känsla, men So we hålla know kvar där, försöka få en topp 4 he fart. threw. Ja. Gives them a good guess what to throw on this one. Got Schwaller's drawing at 15.2 seconds hog to hog line. Saying they'll be throwing maybe in the high 13s. Hålla igång, bra linje. Linje. Linjen är bra, bara fart. Hur är farten? Känns helt Could have drawn the other way, but felt like leaving that port for Switzerland instead. Ja, se hård ut på linjen. Yeah, it's a harder port to come through. 10 bak 4. But this is Liten alltså. running on. 13,5. Okej. 13.5 says Oscar, so Ja, faktiskt. just a smidge too much from the skipper. Den stenen i och för sig, men The line wasn't bad. jag kände när jag kom fram till hogg så kändes det. Ja, det lät till och med liksom. Yep, but it does leave backing now. Ja, det är lite fast. Yannick Schwaller to come up to. Alltså dryg meter mer går. But Sweden will be happy they've gone for the force here. After getting a 3, you don't want to lose a big end back. So good to force a 1. Last stone, second end. Turned by 3. Facing 3. In 8. Okej, in 12. This time no sweeping at all. Tryck till andra rummet. Just played a couple of draws down the same path that might have teamed up a bit. Will it curl enough to get onto the backing? I think it's going to get there. And it will be 1 for Switzerland. But the home favourites of Sweden will lead this game 3-1 after 2 ends of play. Zes me voor 3 minuten, zo ben ik stenen, bro. Dat is die jurre voor daar. Hey, is goed jongens, even keep it going, ja. Gaan we zonnen. Ja. Drie. Michi. Nee, hem is kwijt. 3. Achtung. Achtung. Doe het irgendwo. We are on center court, so to speak, here in the Olympia rink. Helsingborg. Center guard by Switzerland. Linjen är bra. Bra linje. Bra linje, börjar bli tajt. Kom med Åge. Japp, japp. 12. 8. Bra linje. Börjar bli fortfarande lite Bra linje. tajt. Räcker i fart. 8 nästan 4. Den är precis förbi. Stoffer Sundgren coming around. They don't do much else and play curling. The Swedes traveling the world.
They are funded athletes, but I think they do rely on some tournament winnings over the season. Wow, en mer skrutt. Kan fortsätta där. Okej. Yes. Jag kan få en rak frys eller? Ja. Så rakt som möjligt. Till och med en liten täpel okej också, men ligga kvar helgande. Lite hårdare ut. 92. Ja, samma split, men... Pinnen är bra. Känns okej. Nästan lite vid. Den går något vidare än så länge, men kommer nu rakt. Behöver gå. Bra linje, bra linje. Behöver gå. Bra linje, kommer mycket. Japp, för garden också nu. Japp. Hela vägen ner, Ja, kom igen. Okej, det är bra. Bra. Alex. Mycket bra. Very consistent. Two great draws. Always sets the heads up really well for Nicholas. Vem är du till en? Men dra nummer. Okej, upp. Nu längre. Längre skit, 10. Knappt där. 10. Ställ oss inne. Någon kan se. Push. Okej, Michi. Upp. Wow. Var på kanten en bonus. 10. Är det så typ? Let's take a look over. Denmark is playing Russia. It's a last one for the Danes. And looks like an opportunity here. Yep. Score a big end. Mikael Kraus. Gonna pass the garden. Oh, just nicks it. Missed opportunity, but a steal of one for Russia. Kameran kom sista metrarna. 2-0. Russia leads Denmark. Okej. Siptus. Vet du så upp? Ja, lite smäll. Nu ni nase. Back in the A group. The Danish. Och så är det där. Så. It is tough to get out of the B group nowadays, Det var but så. certainly tough to stay in the A as Det är well. nu. Okej. Det ska bli sen upp för luret. Okej. England also coming up from last season. As you say, it's hard to stay up in the A, and all these teams will be fighting it out for position at the end of the week. Yep. Again, Det är skönt. I think he'll be called the pinball wizard. gets every single stone in play moving. De har lite mer än kantkant. Doesn't remove all the reds, but Kanske bara tjappa så han inte bara kan frysa bort alla tre här having a nere. second look. Yellow, red. Kanske, men And the yellow springs over, catches red on the side as well. Leaving both those reds in the open and setting shot stone. Samma fart. So it definitely helps, but when you're trailing by 2. And they're also conscious that Sweden have got last stone here. They don't want to lose another big end. A chance now for Switzerland to use that cover and get something set up here for a steal or a force. Yep.
Whoa! 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 Cello! Ja. Spring nu. Hard. Squat. Okej. Upp till länge. Gå till Väldigt mig. gris. Knappen är fortfarande bra. Lite vek ut är bra också, men... Den som har chappa. Ja. 10. 10 igen. Norway is tied with Germany, 1 each. Same with the Netherlands-England game. Russia up 2-0 on Denmark, and Scotland 3 points ahead on Italy. Ekis. All the teams Kalla hela vägen bara. play at the same time, Stickar utåt and lite. all these teams will play each other Bra spel. at least once. 10-3. Of course, 4 teams will make it through to the semi-finals. Ja, weißt du, wir kommen auf Tier und um. Ja. Bis dahin. Hätte ja immer noch Ich habe auf Reis können wir jetzt, könnten wir gehen. Ja. Schlecht Vi ist vill ha es. ett doppelspel. Ja, Vi måste ha något. Ich will auch nochmal roll. gut. Wie du, finde ich okay. Weißt du, bis so mit 3. Ist gut. It's tough to make a perfect hit and roll. Yeah, that one. Just with Oscar rolling out a bit Neemt nog eenmaal de draad. higher. Als je moet de los If werden, you, dan if we you hier keep de draad aan trying het to spelen. make the hit and roll, not making it, Wir reden Sweden will still doppelspelen. Oké, keep lying 3. So the Okay. question is, should you draw there instead? Squat. Probably an easier way of placing your shooter, but you also run the risk of leaving Stop för mig! more reds in play. Jag tar en slanget! Stand up. Yeah, that's a risk. You're leaving reds. But if you get round, you've got the cover there. But they're thinking if they come round, then Sweden can use this red to tap it up. Not completely different call. Da. Tiep. Yep. Daarop staan! Yep. Playing the hit and roll off the top red. Hard. Hard. Ja. Peter. Peter. Goed. Okay. Also a tad too far. Sting is Ja, out. nu vickar ut någonstans på kanten här. Okej. Yeah, it was pulling pretty quickly. They couldn't up in the sweeping there at all. Försöka få den där. Hard. Ja. Peter. Peter. Goed. Okay. Kort igen. Sting is Ute på linan ska jag då. Halvträff. Bra. Känns lite lös om något. 11,5. Rent! 11,5. Wow, wow. Ja! Lite mjukt. Lite mjukt. Wow! Ja! 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 Behöver gå Hårt. gul. Ja, bra. Härligt. Oh, great shot. Snyggt! Okej, bra. Nice controlled tap back. Samma. Gred på bra där. Ja, faktiskt. Man hörde lite så här på vägen. Lite så här. Jag tänkte när den väl började. We liggen in slot over. Ja, ik word daar proberen. Mooi brengt die snit om. Dat optimaal. Optimaal is niet, nee. Über. Also. nein, Doppel. Ja, genau, ja. Ja. Aber nachher rollen wir wahrscheinlich Playing the double here. Oké. Aber Doppel muss Still they're that close together. Not, Dat is goed, not ja. the easiest double. Catch the wide rock too thick. You won't get the second one. Catch the center line red. Too thick. The Yep. same goes. It's to be pretty much right in the middle of these two. Never off. Whoa, whoa, whoa. Okay. Doesn't get the double, but leaves the shooter corner frozen. 10 second. Works pretty well. Slaan een vraag. Ik was wel met pijn overrollen. I don't know. Sweden Vart could. lägger vi den då så inte Still han the får line tangering too. på den? Han kan ju nästan få It's tangering och close. få den att spinna med in. Ja. Det går inte att cleara den heller. Nuddar man inte den så sätter man den där. Om man skulle spela en clearing chap, då sitter den där eller? Jag tror det. Eller i alla fall tar den. Kanske går ut så, men... Då, ja.
Det jag ser är typ att försöka lägga något. Jag är rätt säker på att den går rätt ner den där. Alltså. Jag försöka lägga något mer här då. Angles really worked out for Alternativ i Switzerland. och för sig skulle kunna vara att bara tappa isär det där, ligga 2. Looks like it would be direct Så onto den the ligger back helt one. öppen och så ligger man 2 redan. Just nu den ligger ju Eller tappa den här på utsidan. Ja. Men det kan ju bli att man tappar den hit. Och så, Eller råka tappa den skottet. Ja, jag är på den. För jag ser inget bra ställe här. För think han so? skulle spela en tangering på den. Men Jag skulle kunna spela det som och försöka runda den här liksom. Och skav jag i den då ligger man alltid 2 och då får vi löst den. ja. Jag tror fan det. Det är små tajt ut för att runda, men det går. Det gör det, men Härifrån ser den tight ut där alltså. Ja, vi tänker att skava lös det. Det Norway, ligger på att Germany göra all tied dubbel up. nu. Det går typ inte att undvika den. Han kan ju slå på den hur som helst då. Norway got one right on the Han button. kan typ lägga precis full 8 här. jag håller med. Minsta djup. Mark Muskatovic playing a hack weight tap back. Try and get 2. Sjuan. Oh, just catches the top guard, so it's Skulle kunna tänka mig att ta lite mer a i. steal of 1 for Norway. Splitta lös den. Ja. Jag kan ta lite mer, det kan jag göra. Men bakkant So they eller? now lead 2-1 after 3. Det ligger bara en eller? Ja, vi ligger bara en. Men det finns ingenstans vi kan dra. Solid der, ikke sant? Han, Pretty good angle. Nu är det ju dock ganska sent alltså. Ja. Borde vara. Att det borde vara okej. Lägger jag för mycket då kommer man ju spinna in ner bakom locket, bakom där liksom. Så bara bak 8, inte så mycket mer. Jag ska ta en halv träff och bara få löst den där. Bak 8, är det typ en aktiv 80 eller? Ja, jag skulle gissa på det. Bra. In är det bra. Ja, fart! Ja. Ja. Bra fart! Ja. Bak 8! Ja. Bak 8! Ja. Bak 4! Hårt! Hårt! Hårt för Micke in och ligga 2. Wow, 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 wow! Gå på Sweden vänster, trying to gå på come vänster. around, just catches it. Okej, bra. Bra. But does separate the 2 that were Han frozen. går under där om man gör den dubbeln. And Sweden lie 2. Ja, perfekt det. Ja, jag låg så jäkla bra för han alltså. Visst, man kan dra ner en jag såg det topplock, också. men dra en tunn tangering. Där skulle kunna vara stället. Steg. Er det hit en steg? Men inte rollspillet. Så? Det är inte rätt snälla för keine för dröjen i spel. Hæ? Ligger mye bedre vi er inne i det. Ses je hoor. Ja, ik wil je niet vinden. Ik ga niet voor je bewegt het. Ja, so und in der Doppel gehen. Wir haben nur 5-2. Also wir müssen 2 rausspielen. Ich habe das Gefühl, wir müssen nicht wieder so. Ich würde den Doppel geben. Oder über den, aber Ja, Nein, nein. vind je niet goed. very risky. Ja, Kan man inte beschweren. ik vind den goed. Ja. Det är för en för de beide rows. Wat zijn die andere varianten, Roel? Mooi, ich sehe nichts. Aha. Misschien die hier. Wir liest relativ schnell den Doppel an. Ja, ja, ich also bin Triple gar an. nicht Gell? 2,5 das. Gut, ja. Big team discussion. Ja. Smooth weniger. Trying to get the double and roll. Nog weer? Is goed. Is likely to roll too far. But if we can get the perfect hit and roll behind cover. Ta! Yep. Wow. Ta! Wow, wow. Wow. Cello. Wow. Cello, Jap. Probeer. Cello, Jap. Jap. High. Nee, oké. Not fully in behind. Ja, så är vi. Jag ber dem hålla igång lite hela vägen så länge det ligger okej. Ja. Känns som att tjaffa med en 11 för 2. Ja.
kan hålla igång lite grann, men det är inte så mycket utsida. Perhaps more of a roll could have left a potential jam. Måste gå rätt tight på garden till Sweden slut. here. Schau immer noch minus 2 Guide. Hade du någon klocka på hands nu? 9-3. 9,5. Okej. Last stone, third end. Niklas Edin. Känns lite hårt. Nästan en 10! 10! 10! Hanging wide, just Kalla. wanting this to curl, not to jam on the back one. But it will. So just a 1 for Sweden. Keeps this game interesting. A relief for the Swiss, but they still trail Sweden. It is a 4-1 game. Ja, ettan är ändå helt okej. Det känns som man ska börja tidigt i sådana fall också. Så man kommer in i det. Får man bara dyka ner sista metrarna så hinner man ju typ inte. AK in på en sån tror jag inte igenom. Ja. Det känns som skulle man råka hålla rakt också. Ja. Så mycket framåt. Linjen är bra. Känns rätt okej. Bra linje. Bra linje. Hänger lite om något. Oskar. Bra fart. 14 blank. Full fyra. Tappa lite. Kristoffer Sundgren Bra. throws the first stone here of this fourth end. Sweden up by 3. Inigo 1-0 länge. Schön ist Dreh, Jung. Schön Dreh. Kom jetzt, Dreh. Go! Kom Remo. Kom Remo, nog li. Weiter, musst noch li. Weiter. Nog li. Ja. Linjen ser bra ut. Topp 12. Bra linje. Nära. Ja, håll igång då. Bra linje. Okej, fart, snart. Bra linje. Full 12. Perfekt linje. 12 är bra. Ja. Lite. Ja. So yet again, great setup from Sundgren. Energie. Nu Lengi. Een klein meer plaats. Is weiter aus. Viel weiter aus. Is er im Haus? Nej. Michi, musst. Ja. Kom door. Ja. Door. Kom. Nog li. Okej. So nicely round the corner guard, but with the guard being fairly high, you can follow that round, tap it back. Sweden choosing, there's 3 up. They can put up the centre guard, keep it all blocked. Lite plats just nu. Okej, fart. Knapp hake. Bra linje. Ja, det är bra fart. Lite vid. Det är gärna inte för nära heller. Vänta så länge du kan. Precis förbi kvasten.
Linjen kommer Tror inte det behövs. Behövs nog inte. Wow. Behövs inte. Snyggt. Really nice. 3 in a row. Perfectly placed. Don't have to make a play on this. Open it up. Snel! Ja. Good. It's the pinball wizard. Whoa! Yep. Wanting to remove some more stones here. Whoa! Hang zitten. Just like makes contact with the 2 reds, but unfortunately didn't spring out as much as they wanted. Det är lite staggered, men man kommer ändå ha ganska kort skjutning om man får in något. Försöka inte ta för tjockt så det blir någon sån här om man spinner en corner. Sonne, tredjedel, tunn halv är okej också. Stones rattled in a game. Yeah. If he keeps this up. Tredjedel känns optimal, då bara dödjärmar det där. Not sure if anyone's Har du lite tjockt så kommer du spinna upp. keeping a statistic for it, but Well, so far we're only in the 4th end. It's done at just about every end so far. Mascherano makes it 1-2 and touches a third. They're all at it. See. That was a really good result. Den är achteruit rein auf det. Wees zo. Ja gut, aber wenn der nicht hat, ist das super. Wenn er das spielt aber und er nicht hat. Was willst du mal Guard? Das finde ich auch okay. Guard finde ich auch nicht schlecht. Finde ich auch okay. Ist der Roll etwas? Ja, okay. Open side. Ja, kannst ja. After forcing the one at the last end, Switzerland It's would okay. really like to get a couple back here. Stand up. Trying to work out their best Zie, we hebben een option. no-tap-pad. Auch gut. Backline out. Backline. Gut. Even if they hit and rolled right to the other side Macht er viel, ja. on the open one. Gut gehouden. Ja, ja. Enjoying a good start to the week. Whoa. 90%. Yep. Had a good game this morning. Hier Yep. Hoe lang? nog. Is het door hè? Nej. Moes. Just trying to tap this back to give them something to use and get the roll. Is oké. Okej, gut. Frågan man kan sätta i klykan där. Couldn't tap the red back as far as they wanted, but they did get a nice roll behind the cover. Nej. Antingen skjuta den rätt ner eller spela vilken Netherlands playing med den och bara England. vicka in så. It is all tied, and I see a lot of red stones in the house. Yeah, Netherlands line 5. Inte ta den så. Andrew Reid from England Wow. has to try and eliminate some red counters. Stay close. Whoa, just Tom. Mr. Kill. It's got to be in the 4. Whoa. Mr. Kill. Whoa. Mr. Kill. Tom, yep. Tom. Mr. Kill. Needs this to draw a bit more. And it's a big steal of 2 for Netherlands. So Netherlands will lead that game 3-1 after 3 ends. As we look on over, Denmark with last rock on Russia, looking to score. Mikael Kraus. Whoa. 2 stones either side of the button here. Yes. Not easy to remove. Sweeper's trying to hold this. Going for the straight tap back. Nicely played. Score of 1 for Denmark. They're on the board. Russia still leading. 2-1 after 4.
Der will nicht gerade der Double da sein, wenn so auftut. Okay. So where does Switzerland put this when you're playing a team of Nicholas Edin's caliber? You've got to really think hard where best to place this. And you don't leave a double or a raise. They're in a good position to get their two at this end. Ziellinie 12, Jungs. Ziellinie. Voor 4. Nu länge. 4. Linie super. 4. Schaffen wir es nicht vorbei. Förbi, Jungs. Looking to come around everything here. Big sweep, trying to get it past Ronell. They do. The sweepers are working hard today. Jordan, please, utsida Jordan. Ja. Tror du kommer göra någonting här? Tror inte det. Den är som min curl är lite där, det borde vara relativt rakt. Oscar Eriksson has to throw the run double. 95% today. There you go. Makes it look so easy, but I can assure you it's not. That's a great sweep as well by Sundgren. Almost looked like that came off the center line. Was able to float that a bit out with the sweeping. In het 12! Wow! Backline! Wow! Is goed, backline, is out! Ja, wow. Out. Oh, heavy here. From Brunner. Taps the red all the way to the back 12. Alternativt bara klippa den. Jag vet inte om vi har någon nytta av en sten här ändå. Vi kan klippa den. Jag tror det. Så. Just gonna peel it. Talked about hitting and rolling to the wing, but already so many reds in around the 12 foot. Not sure if an extra stone on the side of the house will make a big difference, so just playing it simple. Not a word. Not a word needed. Yannick Schwaller will need to manufacture a skip deuce. He's got the cover there, if he can get right round. Force Nicholas to go for the run back. Look for an error. Würde dann Freeze spelen? Aber es ist halt eine hure kurze Run, weißt du? Ja, wir haben doppelt berechnet. Ich will so auf hinten Dolly gehen. Du hast ja da schon gespielt, ja. Ein bisschen weniger. Es geht gar nicht mehr so viel rein da jetzt. Ja. Gut. Ist immer noch gleich. Immer noch gleich. Immer gleich. Voor een 14! Zo dit! Ja, kannst du ja. Nu Linie! Nu Linie! 1 op 4! Hinauf! 1 op! 1 op 4! Zo dit! 1 over Kelder. Wow, Kelder. 10, nu voor de 4! Wow, nu hier. Wow. Comes all the way down, right onto the button. Pretty good draw. Dock så blir det ju att man kanske blir av med både den och den. Det blir en lätt nolla liksom. Halv eller tunnare. Om man kollar på den nu alldeles lite snabbt. Skulle man bara chappa därifrån så har man halv. Jag tycker det är på håret.
Jag tror tillräckligt tunt så är det rätt säkert om man hade spelat därifrån. Men risken är att man ändå bara ger han en nolla. Det blir ett mycket bättre resultat. Men å andra sidan här går ju att missa lite lättare, känns som. Där har jag det som den. Då känns skjutningen nästan lättare att spela på. Okay. Eller ja, det är vad du känner för Niklas. Men där har vi sett jag tror en tredjedel är bra. Jag tror också en tredjedel är bra. Jag är osäker. A worried look. Men tror ni på den så gillar jag den också. Men det är som du säger, det är lätt. Säkrare träff om vi tror att den är där. Ja, de behöver... Harry tror inte jag räcker när de var så hög. How do we force this guy to make an error? Where do we put our stones? Well, they were looking at that that angle on the two reds on the left-hand side here. So they could just catch the outside and spring that stone at the 8 foot across, kick the yellow one sideways. They felt fairly confident that shot was on, but thinking might be a bit more straightforward, just running the center guard back. The last thing he said, I think I'll make this one. So put the broom down, play it. Need to hold it here. Ah, just passed. And a slight error from Hadid. That's so typical when you're stuck between two shots. They knew the ice down there. Oscar had played that line for his run back. Double. A great opportunity now to get a 2 back on the board. Sweepers seem quite happy. Yeah, there you go, the skips deuce for Yannick Schwaller. 2 points on the board. Maybe a little bit of momentum swinging Switzerland's way. But Sweden still lead now 4-3. Sorry, met Ries sind wir ehrlich, sorry, met Ries. Ja, das läuft uns zum ersten Fall, gell? Also wenn er gerade so gut liegt am Anfang. Ja. Jag ska göra den här på 2 minuter så skulle det vara nice. Om vi får en nolla vore det grymt. Ligga rätt i omgångarna. Yes. De lägger på igen. Fortsätter gå på med. Ja. Sätta en dubbel på någon av mina om de tillåter det. Kör vi. Knop. Ice try! Jump is here. Ice try! Ice try! Bring me above to beat. Cello. Bring it away. Sweden, Switzerland. Okay. The second round-robin game in this men's competition here at the Gruyère AOP European Curling Championships 2019. We're in Helsingborg, Sweden. I'm Sandra Olbach, joined by Rona Howie. Lite tight, ja. Lite tight. Top 12. Lots of good games on the schedule this week, but this being one of the bigger ones. A young Swiss team coming in, a debut at the Europeans, but we've seen them pick up a few event wins in recent years. So, you know, if you don't have a lot of experience at this championship, they certainly have a lot of international experience. Both these teams would really love to be featuring come the end of the week.
Wow, der steht. Wow. Ja, wird immer genug, gell? An der recht, okay. Wow, räum mal weg. Used to be something very different coming into European World Championship, and in many ways it still is. But in terms of the ice, a lot of other events might just have the same. And it's not such a big change from a club spiel to a curling championship as it maybe used to be back in the day. Bra linje. Linjen ser bra ut. 4-4. Lite vid till och med. Bra linje. Kommer den här. Hänger. Kommer nu. Där har vi gå. Ja, Players are gärna. used to this good arena ice. At all the major events, the ice makers work really hard. In the center here, you'll see Mats Verano, Rasmus's dad. Picked up a couple of senior World Championship gold medals in recent years. Yep. Linje 12. Yep. Linje 4. Yep. Linje 8. Whoa. In me. Whoa. Yep. Romano Meyer not playing his bullet weight at this end, just a gentle tap back. Really good result. Går det rätt rakt där eller? Ja, jag tror det. Det känns som det kan komma lite vid linan, men inte med din fart. Jag tror det är på träffen. Norway playing Germany. Last rock here for Moskatowicz. Yoshi, linje Lars. Norway line one, just top of the forefoot there. Just trying to draw past it and bite the button. Perfect, great shot. And they level up that game. 2-2 after 5. Sam. Go met die lijn is super. Scotland 4 up on Italy. Last rock for the Italians. Italy line 1. So Peternaz. Linje buona, ragazzi. Draw for 2. Linje buona. Håller 4-10. Yep. Yep. Goed. Sweepers working this one hard. Need to be in the forefoot. And no problem. So a 2 on the board for Italy. So, Italians, they claw back. Scotland still ahead 4-2. Now with last rock as well after 4 ends of play. Switzerland coming up a bit shy on their draw. So we might see a slash double here from Rasmus Verano. Pretty accurate with those. Welke turn wordt, ga je uitwalen. En de tape erin gespeeld. Now that Switzerland got their 2 back, they're just 1 down. They would love to force Sweden to take their 1 here. Don't want to lose another big end before the 5th end break. Clearance gate. No Lenny. No bounce. No bounce, you don't want to roll off it. Shoot bounce. Yep. Whoa. Stij. Nee. Stij. 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 Okay. Pretty good there. Dat is gar Makes niet it difficult for Sweden to remove. Beat the tap on his Goed, amigo.
bra läge att kunna ta många poäng också. Ja. Eller går den att tappa ut, tror du? Kanske. Jag tror det är bra det som du sa, bara tappa ut den lite. Tappa ut den och ligga tjock halvjämn där. Ja, jag gillar det. Få ner den ett par steg så är den ofarlig. Problemet om jag ligger halvjämn där och ser han ger ingen in. Ja. Är det så eller? Ja. Så vilken fart vill du ha? Bak 4 när den träffar. Och det går lite trögare där. Så, 69. 70. Rent. Helt okej. Håll igång. Ja. Bak 8. Rent. Bak 4. Ligger okej. Ja. Bak 4. Ja. 10. Hårt! Tila. Järnet linje, järnet! Hårt, det är snart köp. Kom igen. Fortsätt. Okej. Bra spel. Varsågod. Bra spelat. Det är bra, det ligger riktigt bra där. Inte optimalt. Freeze det där. Ja. Brunner will make his way over. Have a closer look. Das ist nicht so schlecht im Fall. Ja, so. Okay. Ich habe das Gefühl, ja, wenn man dort haben, der könnte uns noch helfen, weil der von dem... Selbst wenn der nachher so abteilst. Ja. Der hilft uns gar nicht im Moment, weil er kann immer über den spielen. Ja, aber er kommt von da, kommt er schlechter der an, das meine ich. Ja, aber er ist schon besser. aber der bringt uns nichts so halb offen. Ja, sieht aus nicht viel anders, finde ich gut. Ja, so. Ja, nein, dann kann er auch... Ja. Nein, so ist gut. Innen 8. Der so in die Lücken reinzuhalten. Also mit dem Shooter runterlaufen, oder was? Nein, also mit dem Shooter von den Dings anlaufen. Mit der Gruppe. Aha. Recht gut. 4-8! Jupp. Wow. 4-4. Nein, nein, nein. Achtung. Dranbleiben. 1-8! Cello. Nein, remmen. Jupp. Wow. Wow. Gut. Very nicely played. Taps that top red to the back 4. Setting up a bit of a nest. Okay. Something the Swiss might be able to freeze onto. Exakt, köp så man kan få den. Ja. Put a rock in the button right now, it'd be very hard to remove it. A lot of catchers. And I think we'll see the express train that is Oscar Eriksson here. Japp. Stalle. Bra. Let's rattle a few of the red ones. Macht der jemand so? Ja, bei mir. Så har Gard för mig. Also Gard för mig. Ja, genau. So. Dann mit dem Doppel ist er gerade auf 2er-Kurs. Nochmal Garde. Ha? Garde. Und dann geht er hier. Dann können wir einfach den Top spielen, wir selber. Ja. Also dann sind wir auf gut Force-Kurs. Wieso nicht? Wir können auch Timeout nehmen, Jungs. Können wir auch. Wollen wir, obwohl ich versuche den Double best. Was meinst du? In der Doppel okay. Sind die Double auch gut, weil wir machen Druck im Vierfuß nachher, wenn wir den zweiten reinspielen können, nicht? Ja. Ist gut. Schau, dass wir hier nicht aufspinnen, gell? Ja, so halbe Drittel. Einfach genau so. Ja, voll. Drittelsteil. Schnell. Ja. Looking to play a double here, Switzerland. Ja, aber schon 4-3 müssen wir nicht für alles. Ja, top. In diesem Fall ist gut immer. Top. I'd be pretty happy to get the force if they could. Tempting to play Bisschen Moff, hätte ich gesagt. some kind of Yeah, freeze, come but on. leaving reds around. Always risk giving up a multiple score.
down to skip rocks here. Edin will have to make a few doubles or a triple even if Yep. he's going to get that blank. Yep. Yep. To make the double and keep the shooter in play here. Schwaller, he does. As you said, it's so tempting to go for that freeze. They gave themselves the backing by playing good tap backs. But it's also good to lie 3 and Das ist wirklich super, dass force wir Edin das to make the big shots. Whoa. Yep. Yep. Whoa. Well, looking like a force right now unless Edin can make all the yellows go away. Lite extra fart bara. That was a low 5 from Sweeper on the way past. Little extra weight, Edin says as he sits down in the hack. You might see him put a little extra hot sauce on this one. Yep. Whoa. Yep. Gonna get hold 3 here. 1, 2. Just a 2. What will Switzerland do? Could hit that red, lie 2, get the force, pretty easy, or take a bit more risk. Hoping to catch this a hair higher and have that second yellow. Chip the third one as well. Force is great, says the front end. It's tempting. It is very tempting. If they come half around that, you're forcing Nicholas to play a much harder shot. You can make a nice little hit and roll off the top red and still maybe steals. Roll right in front of the yellow. Okay. Yeah, they don't want to leave an easier nose hit for one. As the Swiss front end said, even the force here could be a win for the Swiss. Get the hammer back, 2 down, not too bad. But then when you have got a chance that you may steal, it's been caught in between. But the way they've played this game, this is a sensible shot. Why to get the force? Yep. If you can leave the shooter covering the shot stone here, it'll be tougher for Edin to score the single. Well, off and on here. We'll get the tiny roll. Perfect. Lovely shot. That is really good. They were patient, waited for it. Got the nice roll. Edin, that's good. Not even considering a draw here. We'll throw the double. Don't think there's enough angle here to spill the shooter for the blank. There's quite a distance between. Yep. Could still be a steal here for Switzerland. Gets 1, not the second. And it will be a steal of 1 for the Swiss. 1 point here in the 5th end. Ties the game up at 4 each. Again, just very, very close, but not good enough. And that pays off for Switzerland. Tied game.
first end. A big miss by Yannick Schwaller. Leaves an open draw for Nicholas Edin to score his 3. Will make no mistakes. A big first end for the Swedes. Just a single point for the Swiss in the second, taking us to the third. Edin was hoping to score a 2, but will jam on the back rock. Just a single point. Missed run back by Edin. Leaves Switzerland lying 1. And a pretty straightforward chance to score his 2 here, Yannick Schwaller. Will put that on the forfeit. 2 points on the board indeed. And with a steal, they are all tied after 5. Elsewhere, Norway tied with Germany. Netherlands also tied 3-3 with England. Russia is up 1 on Denmark, and Scotland up 4-2 on Italy. Nein, machen kein Jacobs. Dann müssen wir auf Hardforce gehen. Ja. Aber dann sind wir gut, ja, dann sind wir allein. Ja, das ist schon gut. Wir können drehen ins 8. Ende und dann wieder das 10. So. Das muss Ziel sein. Jetzt suchen wir und nachher nur Hardforce. Ja. 5 sekunders tidningar istället. Det är där vi tränar på. Så. Bra match. Ja. Båda bjuder till. Ja, vi spelar bra. Ja. Fortsätta jobba på. Jag gillar som ni gjorde i första gången. Liksom, de sätter sina skjutningar, men vi fortsätter bara runda. Så får man en miss. Och så får man läge. Så tar man en gång. Ja, det kändes som inte hade så mycket. Taking a look at the stats, and it is a very well played game by both teams. 86% for Sweden, 82 on Switzerland. Only that one stolen point in the 5th end. A great start by the Swedes, scoring 3 in the first, but the Swiss just clawing back, and just like that, tied game and 5 ends to go. Can't wait. Det var en fin ju. Look på. Ringen över. Römme. Ja! Jag vill ta ett alternativ. We'll see the teams head back onto the ice here. Just stepped off for a few minutes. Chance to have a chat to their coach and alternate players as we slide back to the far end of this 44.5 meter long sheet of ice, 150 feet. Quite often when people come into a curling club for the first time, they do realize it's a bit longer than it might look on TV. So, of course, we urge you to drop by your nearest curling club and have a go if you haven't yet. But for the meantime, just sit back and enjoy our coverage here at the Le Gruyère AOP European Curling Championships in Helsingborg, Sweden. 6th end of play. It is Sweden, Switzerland. To the favourites, I think I would be bold enough to say this week. Sweden, obviously. But this young Swiss team has also proved their worth in the last few years. The Swedes just losing out in the final last year to Scotland's Bruce Mowat.
finare. Ja. Achtung! Nog niet ganz. Oké. 2, 3. Ah, dat is slecht. Kom hier, dit. Zie je liever een skate? Wow, ik weet niet. Van erachter. Oké, dan niet. Wow, weg. Linie om kort. Wow. Ja, Links dat is goed. oké. Links Wow, goed. wow, wow, wow. Veel langs voet. Af. Ah, ja. Dat is goed. Je had eigenlijk goed mee op. Zo. Plats nu. Christopher Sundgren, Axel. very high numbers, setting up the end really well. Doesn't he always? He does. Very reliable. And we will see a slightly different play. Sweden have been defending that lead the last couple of ends. Now they're wanting to try and score a couple with a hammer, or go for the blank and go into even ends in this half scoring. Ich kann noch nicht ganz sicher. Just taps that Yellowstone back. Sundgren. Important to keep that forefoot a bit open for Sweden when they have last stone. Michi, wow. I see the Swiss try and do the opposite. Yep. Get lots of rocks on that center line. Make the house smaller. Meter. Mer. Japp. Big double. Ja, ligger vi bra. Korrigera dra. Gruyère lägger. Fick då inte så slappt. Raise the guard onto the one in the house. Removes them both. Slaap me door in het drie. Ja. Half meter terug. Beetje door het kwist. Ben je actief, Lenny? Nog niet ganz sterk. Gaat niks slecht. Lucht niet goed. 12. Linie goed. Klaar, dat spelen we nu in. Die gaat. Die linie. Ja, dat klopt. Ik zie het. Wie draagt Goed. Ja, wow dan. Switzerland getting back to level. They don't want to lose a big end here. Tot ziens, jongens. Coming up short with that draw. Wanted to be right on top. Linjen ser bra ut, full 4. Håll igång om det känns löst. Bra linje. Håll borta. Hänger lite. Men So Rasmus Rana Lite kort. looking to swing another one right round here. Okej. Bra linje nu. Bara lägg Right det in där on på top, foten. buried. Lite tapp, okej. Lite tapp, okej. Mycket bra. Really nice. 14-9, bra så. Ja, it's worse. Throws it lined up on that back yellow. Snel. Daar is me. Yeah, that plant's always favouring Sweden. Door, dat hebben we al. Ja! Wow! Runs it back. Wow. Yeah. That is a great effort. Goed, Miguel. Goed.
But they have opened up the center line, and Sweden certainly won't mind. One of the Reds spilled to the wing as well. Yeah, really good effort, because the Reds were pretty well locked. Oh, he says, that wasn't too good. Oscar Eriksson not having his best game today. Bra linje. Kan behöva curla lite grann. Gärna curla. Lower than we're used to seeing his numbers. I want this to stop top tee. Don't want to give Switzerland anything to freeze. Also, was haben wir das? Sind 0 Schuss, klar? Und wie viel? 10. 10. Gut. Also, Schweine. Gut, gut. Wirklich fein. Tipptopp. In die goed. Hier, 10. Hier. Doe lengte. No bounce bij de linie. 10. No bounce bij de linie. Is het snel? 4. Oké, 8. Got a long way to curl. Ja. 8. Ja. 8. Oh. Trying to take it round now. Didn't want to bounce off it. A bit heavy. Does outcount the one in the wing. But it allows Sweden to bring another one right in on top. Lite tajtare. Linjen är okej. Okej, typ samma linje nu. Gnutta tajtare. Ja, lite tajt. Känns lite löst. Håll igång, japp. Taking a look at Netherlands, England. All tied up after 5 ends of play. Netherlands line 1. Wouter Guskens. A draw for 2. Needs to bite the 8 foot. Zelfde lijn. Hard, boys. Yep, hard, Joyce, yep. Hard, Joyce, Yeah, Van Dorp jumping out to help sweep. Go, yes, go! Passes the top one and makes it no problem. Well swept. 2 on the board for Netherlands. So they will lead England 5-3. Netherlands, who lost to Switzerland this morning. Sweden played the neighbours Denmark. Also won, 9-3. Hier. Ga linje gooien. Linje 4. Linje 4. Yep. Wow. Achtung. Yep. Both teams looking to stay perfect Achtung. after day one. Yes. 10 4. Linje 4. Looking to freeze the shot stone here. Yannick Schwaller makes it really good with some help from his sweepers and by Skip. Yeah, really well played. All curling shots are a team effort. Även om du är lång nu, hur lätt är det för han att göra något där? The thrower, the 2 sweepers, and the person in the head calling the line. Vi har inte så aktivt spelat. Så att de är så aktivt spel. Bajta 4 i bakkant, så man kan inte göra så mycket annat än att slå bort den och så får man dra för 2. Jag tror det kommer gå lite trögare här. Det enda missen är ju... Skulle du kunna prova att göra den här? Kanske, men då snackar han ju ut en bit och den där kanske sitter där liksom. Skulle kunna få en skjutning för många poäng. Ja, exakt. Jag tror inte han vågar. Så jag siktar här, hoppas att det stannar där. Ja. Nästan kan 12 tror jag. Ja. Nästan sikta på att dra den lite långt. Den som han kan inte göra någonting som det ligger nu, så det får en övningssten nu. Dra den här lite långt. Precis full 4 här för att ligga 2 men. Falli hänga 10-line. Nej. Häller bak 8.
för att ligga 2 behöver vi vara full 4 bakkant. Men ja, ligger den bak 8 så är den bra där. Här kommer nog inte vara lika lätt. Nej. Om vi går lite längre ut här. Looking to Är det lite segare eller har det just i stjärten? I think just draw back the forfeit here, Nicholas Sedin. Ganska bra given. A bit lower in numbers than his game earlier today. Lite åt det tajta hållet. Jag är för linan just nu. Hur är farten? Känns bak 4, bak 8. Bak 8. Okej. Kan dra den hit. Japp, så han inte kan frisa. Japp. Bra. That's exactly where he wanted it. Switzerland need to be very careful they don't come in and leave a double. Because Sweden have got 3 counters there. Hier. Ja. Uppe så. Intern. Ja, darf nicht gut. Das finde ich auch gut. Ziemlich genau da. Ja. Wobei, das geht immer noch locker, gell? Eigentlich müssten wir weiter raus. Eigentlich müssten wir hier hin. Wenn wir ihm das geben, weißt du, so ein bisschen... Ja gut, wenn wir hier hin spielen, dann hat er den. Ja. Aber weißt du, wenn wir ihm einfach den Draw zutun und einfach ihm straight das abgeben... Eben, ja, dann müssen wir da raus. Ist gut. Ich finde gut, ja. Gut. Spielt wie je. Frys liksom och bjuder ingenstans heller. Och så dessutom ettan här är ju faktiskt jättebra. Ja. Ich würde nicht verschieben. Geht's ist die Frage. Das ist vorbei direkt, weißt du? Ich habe das Gefühl, es könnte schon gehen. Also, du meinst es so, gell? Ja. Ich habe das Gefühl, das geht. Dann müssten wir da zutun im Fall. Okay. Weil, ich sehe ihn im Dritten, du siehst es Draw schon. kann er sowieso überall durchspielen. Er kann, also machen wir das so. Kann immer entweder der Ja, wir machen einfach da zu. Sonst... Siehst du das da? Ja. Ja, er hat genug für das. Also, ja. Er ist nicht locker, aber so schwierig ist er auch nicht. Nein. So happy to give Sweden a 1, trying to work out best place to put it to make it very difficult for 2. Zwei. Okay. Sicher? Ja. Gell, viel zu viel. Zwei. This one over curling early. Zwei. I don't think this is Können wir anschlagen, going to help Switzerland one bit. Gut. Just to know. We're close where that needed to be to choke off the draw for Sweden. So great chance to draw right on the lid for 2. I think there was such a debate there. They were scared to be too far in and leave an easier double, and just went too far the other way. Seems to curl quite a bit coming this way. Last stone. 6-10 for Sweden to try and jump up ahead by 2. På gränsen lång just nu. Ja, kan vänta. Bra linje. Just hoping for this to settle down. Full fin fot. Ser ut att vara där. 14-0. Sweeper staying close. It should be close. And this is looking right on the money for Team Sweden. Right on the lid. 2 points and a 6-4 lead through 6 ends of play. And a happy home crowd. Ja, bra. Han är definitivt lite mer glider. Ja, jag tror det också. Frånskjut, mindre giv, ek hela vägen. Ändå ganska lätt liksom. Ja, precis. Ja, jag tycker också det. Det känns som att de inte får samma båge.
linje. Lite vid. Sluta vara där. Helt okej linje nu. Rätt bra linje. Bra linje. Topp 8-4. 14-2. Alla mycket nu. Halva 4. Sweden gets us going. And the 7th end, off by 2 on the Swiss. Wow, 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 weg. Deze wie? Ja. Oh, deze verkant u. That is so good. That is so good. After met de jullie. Wow, wow. Home and skate. Would you like to hear a fun fact, Rona? Go for it. Sometimes when the Swedes speak, instead of saying a word, they will have this ingressive sound, kind of like inhaling through closed lips, almost when you're sipping your tea, like a, which means almost like a yes, but more like I agree. So if you would say something that I could agree with. You love commentating with me. And you could say that, and it's pretty common in the north of Sweden. I think it originates from a city called Umeå, just an hour north of Örnsköldsvik, the host city of the Europeans back in 2008, and of course the birthplace of Niklas Edin. So if you ever hear the Swedes talk, if they're all kind of around the house having a conversation, you might hear that. I'm not sure if anyone's noticed before. Of course, the Swedes know what it is, but we always wonder what they were doing. That is that, just agreeing and saying yes, like a nod. But was that a fun fact? Certainly was. Känns lite vid just nu. Ja, känns väldigt vid. Not just lazy, not speaking. Fortfarande nej, bra linje nu. You'll have aggressive sounds like that all over the world. Känns som vi behöver stanna faktiskt. So here we see a pretty common 5-rock rule setup. The double corner guard, and of course Sweden not allowed to peel any of the corners with the 5-rock rule now in play. We put up another guard, and we have 5 rocks in play already. That's becoming quite normal to see. Definitely not a setup we were used to seeing before the 5-rock rule. And it makes this 6th shot really critical. That's a pretty aggressive approach by Switzerland. It opens it up slightly. Linjen är bra. Nej, fart. Nej, den här hänger ännu mer. Topp 12. Är med dock, men det känns väldigt vid just nu. Bara fart. Bara fart. Det är rent. Bra linje nu. Kan ta nibblar. Dra den. Kom igen. Perfekt där. A really nice shot. Taking a look over, it's Denmark playing Russia. They're all tied, 2 points each. Yeah, and Russia going for a nose hit. Sergei Glukov. Sweepers trying to hold this. And it's a score of 2. And Russia doubled their score and will lead Denmark by 2 points.
Vi kan gå in själva. Alternativ att frysa egen, låta dem skjuta. Rör de inte in i boten om de inte vickar in den då. Ja, jag gillar det. Det är klart att kan splitta in båda bättre än våra kantstenar, men även om man sätter den så kan vi dra på mer. Så länge inte stickar den då, men ja, jag gillar runda. Så eller? Ja. Curlen kommer. Fyra, linjen är just nu. Känns rätt bra. Vidare än allt annat just 8. nu. Går ganska vid just nu, men ser bra ut. Ren. Kommer ner lite. Gärna köla. Kommer nu. We're looking to come right around that guard and bring a second one into the forefoot. Very nicely played. Brenner! Så! Skål, vidare. Nice, minimum. Kommer nu. Kör då. Ralle har den. Nästan överkör. Ja. Bra. Mycket bra. What? Sanom! Whoa! Middle, ik zie het dus. This one over curling. Okay. Don't get the shooter in behind cover, but Sweden line 3. Ja. Bäst ifrån linan känns optimalt, va? Ja. Eller ja, mittfärden är bra också. Jag hade här. Tror det. Kan vi dra in den i slutet? Ja. Linjen ser bra ut, gärna hålla igång lite. Nära, haken nära. Okej, rent, bara fart. Bra linje. Haken lite åt korta. Bra linje. Haken. Fortsätt gå lite, båda två. Bra linje. Lite kort. Lite vid, men fortsätt gå bara. Det alla har den. Helt okej. Bara rent. Ja. Hårt. Ja, perfekt. Bra. Sköt, boys. Bra. Oh. Cool. Off. Brunner looking to run. The red back will do so. But still leaves Sweden sitting 3. Kalla över, känns som en ren gard och Låta han skjuta här. Ja, Gör den sticken där då har ju du ut våra garder och runda i alla fall. Då vi den sen. Jag tror den här har han sådär luft skulle jag säga. Vi kan kolla där så ser om den dubbeln är möjlig. Kan 12. Yeah, made contact, but unluckily left them all in play. Lätt och fint spår. Ja, hake. Now Sweden just need to plug that gap. Är en fart nära så är det nästan så att man kommer köla över. Så jag tror vi behöver bara ligga mellan gul och röd gard där. Ja. Hake. Känns det som en 0,5? Jag tar den raka. Känns som en Vilken spelar du? 0,5-10. 7an. Okej. Swapping rocks again. Saying this one is just a tad straighter than the other one. So sometimes a skip will prefer to have 2 uniform rocks. Håll igång lite på linjen. Sometimes Hur är farten? Känns a haken skip nära. won't mind having one that curls a bit more and use it Du måste köla. for certain shots. Måste köla. This is just a guard, so Bra linje. it doesn't really matter how much it curls. It's not coming around anything. Just plugging a hole. Fint. That works out well. Is hier te lang, Jono, oder nicht? Ja, Was willst du? Was willst du? Ist jetzt noch die Frage. Hast du dem etwas reden für dich? Van de krokkant. Lite krokkant. Der da?
3 fjärtel. 3 fjärtel, Janu. Schwer risky. Schwer risky. Ich meine, andererseits was sonst, weißt du? Ja, verkauft du für zu meinen Scorer. Ja, wo? Oder was? Alles. Auf die beiden roten. Ja, und nachher legt er hin. Ja, dann wenn dann... Das ist schwierig aufzutun im Fall. Ja, ja. Komm mit dem Kohlen. Wir machen den. 10,5. Gut. Wenn du ihn auf dem Aussen stickst, haben wir eine Chance nachher auch. Ja, okay. Wenn es dünn ist. Ja, mit dem Kohlen. Ja. Wir beide sind, also wir können nichts Gescheites auftun im Fall. Ja, ich finde es gut. Ich will aber schon auf den Shot. Der rechte oder was? 10,5. Can't see all this yellow. Schwaller. Have to come pretty close to the red stone just played by Edin. Yep. Trying to run it back. Big sweep by Myatt. Trying to keep the line here. Will wreck on that red guard. And now it's definitely not a question of scoring 2. It's more if the Swiss can score at all. Exakt samma. Jag behöver sätta den här lite mer bara. As we take a look at Scotland, Italy, the Italians trailing by 3. Scotland line, quite a few counters in there. Joe Returnaz. Linea buona, ragazzi. Linea buona. Just needs to really be fully in there. Just touching the button, but this is sailing on. Vänta lite då. Bra Linn. Gärna köra lite. So, a steal of 1 there for Scotland. Yeah, so they're up 4. 6-2 on the Italians. Good guard there from Nicholas Edin. Blocks the raise, blocks the hole. What do you do now? Yellow one closest to the screen. Raise that one onto the button. Through the gap, no problem. It'll be pretty long. Yep, it's there. Probably play it if it was for a bundle. Yeah, not facing 3. Nicholas is smiling. He knows he's got a good setup there. I don't think the Swiss are looking to score at all here. Don't think you can draw for 1 here unless you make a U-turn. So just coming in for second shot and trying to cut the score down to a single steal. Yeah, always infuriating when you try to set up a 2 and then you're having to cut down rather than actually score. This is not a curl. Really good effort. Good draw there by Yannick Schwaller. Does indeed cut Sweden down to 1. But Sweden in control here. The 3-point lead, 7-4. 3 ends to go. Ja, dra det känns bra. Riktigt bra omgång. Ja, bra skött. Ja, kolla.
Bajta med tålet och sen bajta 8. Ja. Lite tight. Lite tight. Kolla upp. Känns tid. Bra fart. Vi kollar över lite grann, men bite en foten minst där. 7-4, Sweden leads it over Switzerland. Had that great start, scoring 3 in the first end. And that's the difference after 7 ends still. 3 points. Good. Pretty good game by both Sundgren and Koifele. Linjen ser bra ut. Lite ospelat här nu kanske. Not making many mistakes at all. Håll igång. Bra linje. Yeah, both of them have been setting up really good ends. Bra linje. Bra linje. Dra lite köl. Dra köl. Dra köl. Ja, bra så. Okej. Vänta på linjen. Hoe länge? Michi. Zwei. 3, här kommer den och huvudet. Bra John, fäll ditt fru. 2, 3. Vite. Kom Michi. Från sidan. Working really hard again. Get up a second corner. Same setup as we had at the last end. Bite 8. Bra linje. Hänger lite. Tappar mycket fart. Känns som trippas. Den behöver kalla lite. Behöver gå. Kommer nu, men fortfarande vid. Fullt håll snabbt. Ja. Smäck. Wow. Ja, fortsätt. Bra. Gets everything online. Japp. Wow. Hur länge? Japp. Wow. Linje square. Linje super. Wow. Trying to freeze on top of that red. Really nice. So with the same setup as the last end, but there, that key 6-shot, Switzerland changed their tactics there. Last time they tried to open up things at the front. This time they played the freeze. Jag tror det går där. Ja, du ska ligga high side här liksom. Man kan ju dutta lite. Ja, fast du får ju aldrig rulla ut. Det känns svårt att rulla ut för det är inte stenhårt. Ja, exakt. Jag tänker mig bara försöka dra i samma linje som dem. Bara få en till ovanpå så inte han får en till där. Ja, jag är på. Alltså, gå vidare lite tunt så blir det ändå helt okej också. Ja. Jag tror vi bara försöker limma på en på deras, även om Full det 8. inte blir optimalt. Men får han en till där så är det inte bra. Jag tror nu att hon är samma är för kort eller? Nej, det borde vara helt okej. Pretty solid game from Rasmus Vrano as well, 98%. Trying to find their form. Hänger lite. Lite go. Wow. They were ranked #1 in the world after last season.
Haven't quite been able to follow that up so far this fall. A gold medal at the European Championships would be a good step in the right direction. Back on track. Nu länge, ge plats! Ge plats! Wow! In i snickskit! Whoa, whoa, whoa! Just looking to freeze in the pocket here. Yep, he's on it. Lucello, Lucello. Spring in. Yep, yep. Hard, freeze. Hard. Came up for their own, which is a pretty good result. Norway plays Germany. It's the Germans down by 1 with a chance to maybe put a few points on the board here. Yeah, but not an easy shot. Norway got one right in the forefoot. Mark Muskatovic catches the top guard. It's a steal of 1 for Norway. So a 2-point lead for the Norwegians. They lost to Scotland this morning, looking to bounce back with a win. The oldest player in the field. Thomas Olsrud. Certainly a very experienced player on the field. That's a better way of saying it. Yes. Även om de skulle göra något sånt här så är det svårt att ta vägen någonstans bra utan att... A lot of knowledge, a lot of experience. Stefan Wallstad and his team will benefit greatly from having Thomas in the team. Bara klippa den då. Då har man en jäkligt kort skjutning. Om de gör någonting så kanske ligger kvar för att skjuta på en dubbel igen. Det känns som att spela den fast missar den hårfint. Alltså så att man träffar den här eller träffar den sidan. Då är det ett öppet 3-tempo. En del i alla fall. Ja, fast då är det ett öppet 3-tempo de får runda här. Att garda. Vad tror vi de gör då? Jag gillar också garden. Jag gillar också garden. Jag tycker det känns svårt för dem att göra något jättebra. Vi lägger en gard här. Vad tror ni de gör då? Känns som de behöver ändra någonting här. Alltså komma ner och få någon tap eller kanske spela på den dubbeln. Det ser svår ut, men... Garda här då. Alltså jag är fan 50-50. Alltså garden kan ju absolut gå fel. Så att de spelar på den dubbeln då så har man gardat in det där. Då får vi skjuta då i så fall, men... Då får vi dubbelskjuta på den. Ja. Och min nästa. Ja. Jag är på garden. Det är ett lätt slag, eller hyfsat lätt att göra. Så då. Gillar du att spela den på din intern, eller? Skulle kunna gå trögt så långt ut. Landa i G1 där ungefär i Gruyère. Går den att spela härifrån? Är det så typ eller? The G and Gruyère. That's where they want this rock, Rona. Okay. Just guarding it up. Linjen ser bra ut, gärna hålla igång lite. Behöver gå! Ja, håll ut den. Håll kvar den där. Bra linje, men håll kvar den. Håll kvar den, få lite längre. Mellan! Ja, ja. Bra linje. Fortsätt. Fortsätt. Ja, det är kolet kallar. Ja. It's a bit short of the G, but it's on the right line. It certainly makes it difficult for Switzerland. They'll call there. Technical timeout called by Switzerland. Yeah, I don't know if there's a loose handle. No, I wonder if that rock was Good question. I a don't hog line think it's violation. activated properly. There were no lights, but I don't know what's happened. Okay. Sure. Yeah. For us, it's okay. Yeah. Oscar had activated the eye and the hog handles before they had their timeout. So then when he played the stone, there was no lights on the handle. Det macht den invänd zu. So, ja, aber
Just Switzerland just checking it wasn't a violation. Was? Bij mir ist Timeout nach. Freeze of the day. För mig där, ja. Ja, okej, ja. Gut. Timeout. Så är det minst. Ja, precis. This time, not a technical timeout, but a team timeout. And their clock will stop. They'll have a chat here. Chance to bring a coach in. Big end. So oder so. Wieso nicht nochmal da? They're not overly generous on time on their time clock. Sorry? Welche hast du holen? Nej. Ah, Wieso nicht nochmal da? ja, also, die Frage ist, wie gut sind wir, wenn wir 2 machen? Dann musst du auch Sind wir noch nicht 2 schlecht? und stellen oder 3. Was ist möglich? Sieht man den Shot? Man sieht das schon im Moment, ja, wir können so. Ja, und Wieso spielen wir nicht einen? Was machen wir, wenn er nachher da zutut? Jungs, so ein Baby-Tap. du müsstest wenn schon Kann ich schnell ausreden? Wenn wir hier tappen und den runter tun. Und er einen Garten macht und wir schaffen, die 2 Garten nachher aufzutun, dann können wir hier einsteigen. Der geht aber nicht mehr, weil der nachher jammt. Das spinnt relativ lange runter. Okay. Ja, Variante. Wenn wir das jetzt schon machen, Ja, kannst auch einen zuerst ein bisschen so legen, dass du mit dem Eben, Run das noch etwas bekommst, kannst oder? machen. Mit dem Roundup auch noch Genau. bekommen, oder? Ich würde vielleicht gar nicht tappen. Weil wir können ja nur hier. Ja, so dass du noch siehst. Was ist? Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt, selbst wenn wir perfekt hängt, wird er shooten und er bringt sicher noch etwas weg. Das ist zwar nicht so schlecht. Es liegt nur schlecht für ihn nachher, wenn Ja, er das würde auftut. ich auch nicht. Dann können wir drohen und so weiter. Ja, wenn er nicht hat, aber der, Hast du noch den Ja, aber der bleibt immer im Haus. Und hier sind wir auch noch. ja, wenn man das macht. Ich finde den gut. Ja. Aber free. Doch. Ich finde den Ja, gut. nicht ganz. So, dass du noch kannst, Roundup, Ja, so, dass so du, halber Stein vor dran. Hier. dass du noch etwas kannst machen damit, je Ja. nachdem, im schlimmsten Ja, Fall. so halber Stein vor dran hier. Okay. Ist gut für dich? Willst du noch ein bisschen härter sein? Es ist ja lieber gleich ein bisschen Tap als Pilzhöch, oder? Ja. Willst du schon ein paar härter sein wie du? The call is to freeze. Nein, der ist schon gespielt. Nicht so viel. The second shot. Ja, das ist schon recht weit draussen. Gut, ja. She's trying to load it up here for a big score. You want to get your counters in, but you also don't want Sweden blocking it all up, that you've not got the chance to get in and score at all. Switzerland will probably have to play some kind of run back here eventually. Nur hier, nicht ganz bis Freeze. Nicht ganz Freeze. And this is a very nice shot by Brunner. Be hard to walk that rock down and place it better. Slår han på det här nu så This is looking a bit worrisome for Sweden, even though they have 2 guarded. Ja. Han kanske försöker skjuta och få träff The på only den. benefit for Sweden is it's red guards out front. Die null Ansage bei einem Be grossen raised Kart. in. Då har vi något att runda i alla fall. Having a wee Han snap. behöver ju spela hårt för att få ut dubbeln, så mittemellan utifrån, eller? Ja. Så den går att runda i alla fall så vi inte kommer för långt ut. Ja. Vad sa du här, eller? Yep, the red's looking slightly vulnerable in there. Gärna hålla igång. Hålla ut den där. Håll ut den. Håll ut den. Tight. 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 Bara över hugg. Bara över hugg. Bara över hugg. Sitt. Sitt. Bra. So now we'll see some granite move, I think. Switzerland can see a sliver of the shot stone there. I think that's what Sweden was Siehst du, wenn wir guarding. probieren so etwas? Mit dem doch kann er auch einfach schießen wieder nachher. Okay, machen wir So. Gut, aber nur mit Board. Das Haar aussen. One thing is playing a run back, but one thing is playing it with soft weight
calling a board weight here. It becomes much harder to be accurate. You're having to factor in a lot more curl. This one's just hanging for Brunner. Just open it up. Yannick Schwaller will be left some work to do as we see Netherlands, England all tied up. England lying 1, back of the 8 foot. Walter Guskens. Looking to tap this back. Has a chance to score 2. Catches their own top one and gets away with it. The shooter rolls to the 4 foot. So a score of 1 for Netherlands. 6-5 lead after 8 ends of play. 2 to go. Also Scotland playing Italy. They lead by 4 to Scots. Scotland lying 1 on the 4 foot. A chance for Italy. Play a hit for 2. Fairly open. And Joel Returnaz plays it perfectly. Score of 2 for Italy. So Italy, they're hanging in there with a chance. Still a bit of a mountain to climb. You really feel Switzerland are going to have to get in here and make some movement on their yellows onto reds. They're running out of stones. Doesn't even remove it out the 4 foot. Just kind of overcurled, caught their own top yellow a bit. Took a bit of the momentum out of it. You need to be careful though, Sweden. Ja, jag tror det. Ta lite mer is och så betydligt aktivare utåt där. The problem is Switzerland are running out of options of what they can actually run in. Stanna där, då täcker vi den va? Trying to block the in off the outside yellow. They've got a high yellow out on the right hand side, but not many options if Nicholas guards this. Hard to guard here, having to come so wide. Håll igång, linjen är bra, men håll igång. Quite easy to overcurl. Bra linje, håll igång. Mellan. Bra linje. Mellan, nästan hake. Slid a bit tight. Mellan. Tried to throw it out there. He didn't. Stanna, stanna. Japp. He's done well. Japp. Keep that from overcurling. I think Switzerland will have a crack. Maybe at the long yellow. Can you catch a yellow Brunner just pointed at? Maybe get a bit of a drag on the red. Make the double. I don't think this will be a lightweight. Det känns som en ändå bara är för 3. Om det inte blir att den dess. This is there for a few points. This yellow onto the Yellowstone, just nibbling the center line. Might get the double on the reds, and then the question, how many yellows will actually stick around? Well, if Yannick Schwaller can pull this off,
will be the shot of the week. What's he got here? Not enough. Over curls. And it will be a steal of 1 for Sweden. So 8-4 score after 8 ends. 2 ends to go. Ja, bra. Känns som att dra in alla 3 bot tycker jag. Mitt på mäthålet, mitt bottfoten och så nästan nibblar någonstans liksom. Försöka, viktigt med linjen dock. Snacka mycket, ifall den är ner mot frys eller något sånt där får vi försöka att inte stäga dem liksom. Jag tror ändå att det går helt okej här. One too many this season, so have to wait for next season. Kalla rejält Steven. Lite tight. Topp 4. Sweden Fortsätt ner, linjen är ändå helt okej. steadily running away with this game. 4-point lead here. But the Swiss did certainly get some rocks in play and had a chance. It was a far-fetched one. But use the 5-rock rule, get enough rocks in play, and you know, attempt a circus shot, you might score a few. I think it will be the same plan again for Switzerland here in the 9th. All or nothing. Det lär ju vara lite trögt, det här har vi nästan inte varit på hela matchen. Gillar en 11 take här någonstans? Ja, jag spelar lite extra. Ja. See the corner guard tick shot attempt by Sundgren. Okej, fart, höga 10. Won't mind just ticking this to the center line or even in the house. Just out of the free guard zone. Oscar. And we'll chip it right onto the rings. Great shot. Really good. That might look a bit counterintuitive, but of course that will now be accessible for Sweden on their next go. So Switzerland will try and guard it. And that's how you quite effectively stop a messy end. Yep, push. Fjärdedel. Det är en tredjedel för att natta fast den där. We have a final. It is Norway picking up a win on Germany, 6-2. A steal of 2 points in the 9th. So Norway with their first win. Det är så pass hyggligt att vi tar med snämmen upp. Vi ska träna, ska vi inte? Sundgren with a really tough peel here. Just want to chip it across. Oh, wow. What a lead. Pardon. Rasmus Brano. He says no bother. He really has had a great game today, Rasmus. Nummer freeze. Kan jag se knapp. Push it. Nummer freeze. Okej, smega Vito nu. Olof, 10 grad. Nog ny kult bis jetzt. Lägg bräckte med ranet. Okej, den gång. Ja, jetzt nimmer. Okej. This is hanging really high. Zielig staten.
Gut. This end looking a lot less messy for Sweden now. Bara klippa den, det där täcker ändå deras rundning. Ja. Japp. Japp. Bra, fint. Very good performance by the Swedish front end. A lot less to play with for the Swiss. Would need to score at least 2 here to have a realistic chance of pulling back. Yep, Mush. Hard! Go. Just taking it round. Klippa den. Ja, man kan ge den en liten chans på At this point, anything's a guard. Snäckar man bort egen så... Om du gillar det. Är den lite tight så kan man ju shows you how råka much stagga dem. Stones are curling. That one came round the red and out the other side at the back. Staying resilient. Switzerland, of course, day 1, lots of energy, and tomorrow the men only play 1 game. Is that ever a factor in a week like this, looking at the schedule? Yeah, you do when you've got 2 games, 1 game, 2 games. No, you've got to plan your week, plan what you do. Days when you've only got 1 game, what do you do in that downtime? The only time they can get on ice is the evening practice, which is usually the 5th player and the coach, but any team member can come if they wish to. I feel like when the other team members are out there practicing, it's maybe a sign of things not going so well. Yes, that's usually the case, isn't it? Well, if you're winning your game, you usually don't feel the need to go out and practice. No, you're quite happy to go and get some rest, refuel, debrief, leave that to your 5th man. That's what they're here for, 5th player. They'll match the Stones. Anfangs 2. 2. Oh, ist gut. Mitte 2. Linie gut. Ja, Anfangs. Clear. Nicht ganz. Taking a look over, Scotland and Italy, 6-4. As we play the 9-10, Ross Patterson. Italy lying 1 guarded. Ross can just see the edge of it. Whoa, Carl. Whoa, close. Straight. Whoa, line. Need to make it Carl. Hard, mate. Oh, sorry. And now it's over, Carl. Catch the guard, and it's a steal for Italy. Hard. Can't get that into the forefoot. Yeah, watch for them straight dumping. That's fucking cheap. 6-5 the score. Scotland up 1. We'll have hammer as well, so still in control. Italy definitely with a chance. Feels the guard here, Nadine. If he's looking to peel the back rock, but happy to peel the guard. Kom niet zo lang. Nu längre. Linie gut. Ja, Linie. Ja, hard.
Push it! Go on the freeze! Go on the freeze! Ja, die får curla dit meg. De får en lag. Okay. Wow. That one just over curled on them. Ja. Det är komiskt. Normal så. Ja. Kanske hålla, kan vicka till dit, det är perfekt. Ja, där skulle jag säga rätt svår dubbel. Alternativt nästan ner så han måste slå på den först liksom. Ja. Jag håller upp den lite, riskerar inte över curlen i alla fall. Normal, men jag håller upp den lite grann. Ja. Vicka sidan, fyrfoten eller när ändan är på 10 så han måste slå mittenstenen först. Normal! Håll igång! Normal! Japp! Wow! Ligger bra, håll igång! Japp! Ja! Wow! Japp! Really nice shot. Lies 2. Rätt distinkt jävla Ännu mer, ja. Sen vielleicht sogar nu. Nu spritzt the net. So needs to make the double and keep the shooter in play. Fan, nu rullar vi nästan ur åt foten och så bara... Nästan optimalt resultat. Hade den kommit ner ännu. Nu hold that. Nu hold. Japp! Där. Whoa. High! Whoa. High! Yep! Jams it on the back, unlucky. Yeah. Okay, And that is enough for Switzerland. Not enough for them to continue. So Sweden picking up a second win. 2 games today, 2 wins. Perfect start to the European Curling Championships for Nicholas Hedin on home soil here in Helsingborg. Just thanking the crowd on the way back. 8-5, final score. Swedish fans in the stands, all happy. As we head over to sheet E,
Scotland versus Italy. Scotland Ma anche in 6-5 linea, in realtà. up, playing the 10th end. They have last stone. Sì, 6, 9. We're down to Skip's first stones. Joel Returnaz. Scotland were 4-0 up after 3 ends. Italy have fought back. Cambia se puoi, però deve arrivare un buon 6, ragazzi. Un buon 6. Tira dentro. Tira. Dentro, mamma. Trying to draw right round, but come up way short. But it is still cover they can use. Just we're not like perfect for the button. Yeah, we're going to If we peel and he's playing this, we've got and we can't lose the game. Like it. So Scotland lying 1, top of the 4-foot. They're 1 up. You know, worst case scenario, if they lose a 1, they get an extra end. Sensible shot to clear the front. Come here, Les. Just throw nice peel, Les. Pretty straight. Both Italy and Scotland won their opening games earlier today. Yep. Whoa, clean. Ross Patterson. Hard. Good. Pretty clear. The top one off. Good, Ross, go. And we have another final. Well played. Denmark 6-4 winners over Russia. Denmark lost earlier on, so their first win of the tournament. Russia still looking for that first win. Dobbiamo giocare punto. C'è bene anche il roll, però. So just one garden play for Italy to come around. They need to be buried and be more in the 4-foot than that Scottish red counter. Toccare la fine del 4-foot. Lui è metà fuori dal 4-foot. Lui è un po' fuori dal 4-foot, vero? Sì, metà. Quasi metà. Sì, esatto, noi se siamo pieni lì. Sì. L'importante è essere pieni al 4-foot noi. 3-9. Ero lento proprio. Linea un po' su. Linea buona. Linea un po' stretta. Linea dovete andare. Linea. Linea, Rama, linea. Linea molto Getting a forte. little bit tight for a line here. And this one is lost for Italy. So that's the game. Scotland will win. It was a good fight by the Italians. Scored the 2, stole 1 in the 9th, but not enough in Scotland. Good 2 wins today. Great start to the Europeans. Great opening day. They'll be happy with that. Mikey's more than that. No. Only one game left out here in the Olympia rink this evening. Netherlands, England.
kick it off, you've got to miss that 8. What do you waiting? Well, England moving up from B group for this season. Well, it's there if we, So what, 2-4? It'll be a great learning experience. 2-6? Yep. Yeah. Yep. Yep. England 1 down here, but they have last stone. A great freeze there from the Netherlands. Certainly putting up a good fight on day 1. England just a narrow loss to Germany in the morning, and pretty close to upsetting the Dutch team here this evening. Something other teams might have to take note of. No pushovers. Yep. Yep. Whoa, whoa, whoa. Andrew Reid trying to Whoa. Whoa, right off. remove the red that's top of the forefoot. On the wide side and jams it. So Netherlands in a really good position here to steal. How was that? Ja, ik wil niet aan. Hij heeft iets op links, maar het is niet echt zo. Nee. Als hij dat moet gooien, dan moet hij naar 8, naar 4 ons en dan naar achter. Ja, precies. Denk je dat deze dubbel er ligt, zeg maar? Ja, dat is het enige wat hij heeft. Dat is het enige wat hij zou Heel kunnen moeilijk, gooien, maar hij ligt er wel. Ja. Die is nog moeilijker. Ja. Ik zeg even wachten op Sherry, want Sherry komt op. Ja. Ik denk ook gewoon daar de guard eigenlijk waar je base mist. Denk jij dat? Ja, hij heeft dus die 4 op 8 op 4 naar achter. Of deze dubbel. Ja. Taking a timeout here. Ja. Gewoon de straight run triple bedoel je? Yeah. Yeah, we're thinking what his options are. I think this is his easiest shot for 2, right? Yeah. Like 11 double. Yeah, I think so too. Okay. Yeah, and then he runs one in and you. Yeah. He's got to play runs. He has to make the triple. Yeah. It's pretty difficult to work out the jam or something. Alright, sounds good. Okay. Ja. Duidelijk. Het is gewoon edge dolly. Ja. Net geen gat, zone 3. Ik had hier voor die come round toch? Voor mijn come round was dit toch? Ja. Is gewoon, daar. We moeten gewoon meteen cleanen, want die komt misschien in de frost. Ja. 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 Is goed. Gewoon genoeg rotatie, maar kom wel goed. Hoi boys, deze voor ons. Made that switch a while back. Hoi boys. The Netherlands. Leent is nog steeds wel goed hè, op dat paardje. Van Dorp used to throw the 4th rocks. 4-1 and skipped the team. Now he's playing the 3rd rocks and skips the team. 4-1 moving Wouter Guskens up to Marshall 4-15? playing the 4th stones. Is goed. Lijn is prio. Eerst cleanen. Niet meteen jumpen als er gewoon. 2-3. Had some memorable games last year. Lijn is goed. Nog iets hebben. Hier heb je In. Blijf nog vrij, rechts. So they're in a really good position here at this 10th Easy. end. Komt-ie. Make sure. Just need to guard here. Yep. Lauw. Double on the 2 reds. Yep. Lijn is goed. Yep. Push. Go. On the bottom and top 4. And that should do the trick. Now, what is left for England to even score? Not a whole lot. Yellow onto red. Pretty thin. Nose. You don't have long, just play nose. A run back on the centre yellow. Try and make all reds go away. Well, pretty tough shot here for Andrew Reid. Whoa. Score 1 for the extra end, score 2 for the win.
Runs it back. But doesn't come off for England. And it will be a win for Netherlands. Another close game though by England. Two great attempts today by the English. But it is Van Dort and the Ducks keen to pick up their first win after losing in the morning draw. 7-5 final score. And that wraps up the whole session here and the whole day here in Helsingborg. We'll be taking a look back at our featured game between Sweden and Switzerland, as coaches and alternate players will get ready to step onto the ice for our evening practice. A chance for the alternates to throw a few rocks. And maybe match some stones for more important games tomorrow. 6-10, Switzerland trying to guard the draw path for Sweden, but over curls, so Nicholas Edin left a chance to put this on the button for 2. There's a few late strokes of the brush by the front end. Puts that on the lid, 2 points for the Swedes. In the 7th, Sweden lying 3 on Schwaller. Not really finding any chance to score. It will be a draw to come in for a second shot, concede the single point. Sweden still well ahead. In the 9th end, Switzerland desperately needing a multiple score, trailing by 4. Yannick Schwaller tries the double, doesn't quite come off, just a single point for the Swiss, and perfect day for Sweden. A second win, 8-5 final score. Nice, Bob. Here we see all the games in the second session in the men's round robin. Norway beating Germany 6-2. Netherlands with an 8-5 win over England. Sweden with that 8-5 win over Switzerland. Also Denmark 6-4 over Russia. Scotland with a win on Italy. So those are the standings after day 1 in the men's competition. Scotland and Sweden sit on top with a perfect score. Denmark, Germany, Italy, Netherlands, Norway and Switzerland to follow, all sitting at 1-1. England and Russia, the 2 teams yet to pick up a win, but many days left in the round robin, many games to be played. Day 1, 2 games, 2 wins. Must be the perfect start. Yeah, definitely. It was a tough game this time. We played really well together, a good lead, and then I missed a couple of takeout weights. Normally my strength, but I really felt uncomfortable with those today. So happy I could make a few draws to make up for it, and then we get a comfortable win in the end. So a really good day 1 for us. Some say you might not have had your best season so far, but it seems like Europeans is a competition you do well in. Why is that? Yeah, I think being the first main goal of the season almost every year, like we play a lot of big events before this too, but it feels like the championships is what we strive for and what we really want to do well in. So, and we have done well almost every year in the past. So I think we just get a better feeling, a better confidence boost going into these championships, and seems like we're going that way this time too. Is there anything in particular you need to work on moving forwards?
For me, definitely the takeout weights. I think as a team we're playing really well. I think the ice is still a little bit frosty and still a little bit tricky, so communication, keep working on that and talk between the games, how we want to improve between the games and if we want to play something differently. But I think we're playing really well right now, so it's just making the right decisions and coping with the ice, I think, so far. Thank you, Nicholas. Thank you. That was all we had for day one from Helsingborg. Thank you so much for watching the Le Gruyère AOP European Curling Championships 2019. Lots more to come.